Banking companies. New chapter, banking company, very easiest topic. Yes. ఏంటమ్మా, నిజంగానే ఈజియెస్ట్ టాపిక్ అమ్మా. మా బ్యాంకింగ్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఇన్సూరెన్స్ త్రీ టాపిక్స్లో మీకు 5 మార్క్స్ నుంచి 10 మార్క్స్ వరకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఓన్లీ బ్యాంకింగ్. ఇన్సూరెన్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాము. వస్తే ఒక ఎంసీక్యూ వస్తుంది, ఒక ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ వస్తుంది, లేదా ఒక మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఒక పాయింట్ వస్తుంది ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఇన్సూరెన్స్లో. ఓకేనా? క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఓన్లీ బ్యాంకింగ్. అండ్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ చాప్టర్ ఫుల్గా బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ మొత్తం డిస్కస్ చేయడానికి 10 days కూడా సరిపోదు, ఇంకెక్కువ కావాలి. మనము ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదైతే రిలవెంట్ అది మాత్రమే డిస్కస్. మీకు అందులో చాలా థియరీ ఉంటుంది, అదంతా అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ ప్రాబ్లమ్స్కి అయితే రిలవెంట్ పాయింట్ కావాలో అది మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? దెన్ సో మొత్తం ఎన్ని ఇలస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఇలస్ట్రేషన్స్ రిలవెంట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసి ఆ ఇలస్ట్రేషన్ సాల్వ్ చేద్దాం. అందులో థియరీ ఉంటుంది, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, ఫంక్షన్స్ ఏంటి, బ్యాంక్ వోచర్ రిపోర్టింగ్ ఏంటి, ప్రాసెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఒకవేళ అవన్నీ డిస్కస్ చేయాలంటే మనం సపరేట్గా ఒక బ్యాంకింగ్ కోచింగ్ తీసుకోవాలి. అన్లిమిటెడ్ ఉంటుందమ్మా. ఈవెన్ మీ ఐసీఎంఏ బుక్లో ఉన్నది కూడా లిమిటెడే. సపరేట్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ కోచింగ్ తీసుకుంటారు సార్, వాళ్ళకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా తెలుస్తుంది, మనకు అంత అవసరం లేదు. అండ్ ఈవెన్ మీ సిఎంఏ అయిపోయిన తర్వాత, సిఎంఏ ఫైనల్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాంకింగ్ కంపెనీ చాప్టర్ ఇర్రెలవెంట్. బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో వస్తాయి మీకు జాబ్స్ ఏమైనా, ఒకవేళ వెళ్ళాలి అనుకుంటే సపరేట్ కోచింగ్ అవసరం, దానికి ఇక్కడే నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం. ఓకేనా? దెన్ నో లిజన్, బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్. మా బ్యాంకింగ్ కంపెనీ విల్ డూ ఫైనాన్స్ బిజినెస్, అంతేనా? బ్యాంకింగ్ కంపెనీ విల్ డూ ఫైనాన్స్ బిజినెస్. మా ఫైనాన్స్ బిజినెస్ అంటే బ్యాంకింగ్ కంపెనీ విల్ యాక్సెప్ట్ ద డిపాజిట్స్ అండ్ లెండింగ్ లోన్స్. వాళ్ళ కోర్ బిజినెస్ అది, డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయడం అండ్ లోన్స్ ఇవ్వడం. మా డిపాజిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? సేవింగ్స్ డిపాజిట్, కరెంట్ డిపాజిట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, రికరింగ్ డిపాజిట్, డిమాండ్ డిపాజిట్, డిఫరెంట్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి. నా లిసన్ కేర్ఫుల్, మీరు మీ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తే అది మీకు అసెటా లయబిలిటీయా? బ్యాంక్కి లయబిలిటీ. నీ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ 10,000 ఉన్నాయంటే బ్యాంక్కి 10,000 ఆబ్లిగేషన్ ఉన్నట్టు. నువ్వు ఎప్పుడు విత్డ్రా చేసుకుంటే అప్పుడు బ్యాంక్ ఇచ్చేయాలి. ఏటీఎంకి వెళ్ళి విత్డ్రా చేసామమ్మా, రేపు రా అని చెప్తుంది, అది అమౌంట్ లేకపోతే నో క్యాష్ అని చెప్తా, అంతే. అంతే, ఈరోజు కదా ఒక 10 days టైం ఇవ్వని చెప్తుందా? ఒక 10 days టైం ఇవ్వని చెప్తుందా? నో. మా దోస్ ఆర్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్, నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకోవచ్చు. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఫర్ 10 years. బ్యాంక్కి లయబిలిటీ, బట్ 10 years తర్వాత పే చేయాలి. ఈ 10 years లయబిలిటీ అమ్మా, బట్ 10 years తర్వాత పే చేయాలి. టైం డిపాజిట్ అంటారు దాన్ని. ఏమనాలి? టైం డిపాజిట్ అండ్ డిమాండ్ డిపాజిట్. టైం డిపాజిట్ అండ్ డిమాండ్ డిపాజిట్. కరెంట్ అకౌంట్ ఉందమ్మా. కరెంట్ అకౌంట్ ఎవరికి ఇస్తారమ్మా? కరెంట్ అకౌంట్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి ఇస్తారు. సేమ్ లైక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. బట్ కరెంట్ అకౌంట్కి సేవింగ్స్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కరెంట్ అకౌంట్లో ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్స్ ఉండవమ్మా, బికాస్ ఇట్ ఇస్ మెయింటైన్డ్ బై బిజినెస్ మ్యాన్కి ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ ఉండొచ్చా? నో. నువ్వు సేవింగ్స్ అకౌంట్ నీకు ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూఆర్ ఎ కరెంట్ అకౌంట్ హోల్డర్ దెర్ ఇస్ నో ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ ఉండదు. ఒకవేళ ఇన్ సమ్ కేసెస్ కొన్ని బ్యాంక్స్ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ పెడితే అప్పుడు నువ్వు రిక్వెస్ట్ పర్మిషన్ తీసుకొని లిమిట్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్, దీస్ మెనీ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అండ్ లెండింగ్ లోన్స్ ఇస్తారమ్మా. మా ఒక బ్యాంకింగ్ కంపెనీకి ఉండే మేజర్ అసెటే గివింగ్ లోన్స్, అడ్వాన్సెస్ టు ద కస్టమర్స్. మా నాకు కానీ, అనిల్ సార్కి కానీ, లేదా పృథ్వీ సార్కి కానీ, దామోదర్ సార్ కానీ, రాజ్కాంత్ సార్ కానీ అట్లీస్ట్ పర్ డేకి బ్యాంక్ నుంచి 2 to 3 calls వస్తాయి. సార్ లోన్ ఆఫర్ ఉంది సార్, మీకు తీసుకుంటారా? హౌసింగ్ లోన్ ఆఫర్ ఉంది సార్, తీసుకుంటారా? హౌసింగ్ లోన్ ఇప్పుడు ఎందుకు మాకు? సార్ మీకు పర్సనల్ లోన్ ఆఫర్ ఉంది సార్, వెరీ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సార్. అవసరం లేదండి, మాకు కావాల్సిన డబ్బులు ఉన్నాయి, లోన్ ఏమీ అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఎట్లా అంటే వినరు, చేస్తూనే ఉంటారు రిపీటెడ్గా. ఫోన్ చేసి చెప్పాను కదా వద్దు అని పెట్టేయండి.
రిపీటెడ్గా కాల్స్ వస్తాయి డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ నుంచి. ఎస్ బ్యాంక్ అని అంటాడు, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్. సార్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ మీకు 1,19,000 లోన్ ఉంది సార్, వెరీ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సార్. అవసరం లేదు సార్. మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్ ఉంది సార్, కావాలా సార్? వద్దమ్మా, మాకు ఆల్రెడీ 4 ఉన్నాయి క్రెడిట్ కార్డులు. సార్ ఇక్కడ లైఫ్ టైం ఫ్రీ చార్జెస్ సార్, నో ఫీజ్ సార్. ఫీజ్ ఏముంటుంది, కన్వీనియన్స్ ఫీజ్ ఏముంటుంది సార్, మీకు ఇంకా అడిషనల్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది సార్. అవసరం లేదమ్మా. మా బ్యాంక్ వల్ల మెయిన్ బిజినెస్ లెండింగ్ లోన్స్. అది త్రూ క్రెడిట్ కార్డ్ అవ్వచ్చు, టు పర్సనల్ లోన్ అవ్వచ్చు, హౌసింగ్ లోన్ అవ్వచ్చు, కార్ లోన్ అవ్వచ్చు, బైక్ లోన్ అవ్వచ్చు, ఆధార్ లోన్ అవ్వచ్చు, గోల్డ్ లోన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. లెండింగ్ లోన్స్ ఇస్ అ కోర్ బిజినెస్ ఆఫ్ ద బ్యాంకింగ్. యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ అ కోర్ బిజినెస్ ఆఫ్ ద బ్యాంకింగ్. డిపాజిట్స్ తీసుకొని లోన్స్ ఇస్తారు. మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తారు కదా జనరల్గా 10 years 20 years. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 2 నుంచి 3% లేదా 7% మాక్సిమం ఉంటుందమ్మా, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు. కానీ బ్యాంక్ వాళ్ళు నువ్వు ఇచ్చిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 10 yearsకి 10 lakhs ఇచ్చావు. ఆ 10 lakhsని 5 members 2 lakhs లోన్ ఇస్తారు. ఈచ్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 16% ఇస్తారు, ఫ్లాట్ రేట్. రెడ్యూసింగ్ రేట్ కాదు, 16% ఫ్లాట్ రేట్. అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి ఫుల్ అమౌంట్ మీద. నీకేముంటుందమ్మా, మనం సేవ్ చేసుకొని బ్యాంకే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది అనుకుంటారు. మా బ్యాంక్ వాళ్ళు చాలా ఆన్ చేసి నీకు కొంచెం ఇస్తారు, దానికి నువ్వు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే నువ్వేం రిస్క్ తీసుకోవట్లే కదా. బట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, రిస్క్ తీసుకుంటున్నారు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్కి లోన్ ఇచ్చారమ్మా, లోన్ ఇచ్చాడు. లోన్కి సబ్మిట్ చేసే డాక్యుమెంట్స్ పాన్ కార్డ్ అని, లేకపోతే ఆధార్ కార్డ్ అని, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అని, రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ అని, ప్రూఫ్ అని, ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుంటారమ్మా. సిబిల్ స్కోర్ అని చూసుకుంటారు. అన్ని ఫేక్ ఐడీసే పెట్టేసి లోన్ తీసుకున్నాడు ఆ పర్సన్. లోన్ తీసుకున్న కానీ ఇంకా కనపడట్లా. ఆటో డెబిటే ఉంది అకౌంట్లో, కానీ అకౌంట్లో ఆల్వేస్ 0 balance. ఇంకా బ్యాంక్ వాళ్ళు అకౌంట్స్ డిడక్ట్ చేసుకుంటారమ్మా? నో. అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళకి రిస్క్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, నీకు రిస్క్ ఉంటుందా? నో. ఒక బ్యాంక్ ఇన్సాల్వెంట్ అవుతుందా? అయ్యే ఛాన్స్. కానీ ఇన్సాల్వెంట్ అయిందంటే మాత్రం నేషనల్ వైడ్గా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అది నేషనల్ కదా, వరల్డ్ వైడ్గా ఎఫెక్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. యుఎస్ కంపెనీలో అరౌండ్ 2008 అనుకుంటా, 2008 నేను 6th class 7th class చదివే టైం అదే. యుఎస్ కంపెనీలో ఒక బ్యాంక్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిందమ్మా. ఆ బ్యాంక్ ఇన్సాల్వెంట్ అవ్వడం వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఒక రేంజ్లో ఇంక్రీజ్ అయింది, చాలామంది జాబ్స్ పోయినాయి. ఒక బ్యాంక్ ఇన్సాల్వెంట్ అయింది అంటే ఆ బ్యాంక్ కస్టమర్స్ అందరూ ఆ బ్యాంక్లో సేవ్ చేసుకొని ఉంటారు అమౌంట్ సేవ్ చేసుకుని అమౌంట్ రిటర్న్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? నో. సేవింగ్స్ అన్ని 0 అయిపోతాయి. ఒక రెసిడెన్షియల్ హౌస్ పర్సన్ సేవింగ్స్ 0 అయినాయి అంటే ఆ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ పర్సన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఎంతమంది ఉంటారు? ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఉన్నాడు, వాడు ఆ కరెంట్ అకౌంట్ అందులో 10 crores మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు బిజినెస్ది. 10 crores మొత్తం పోయినట్టే కదా, అంటే బిజినెస్ 0. మరి బిజినెస్ 0తో బిజినెస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు? ఎంప్లాయీస్ ఫ్యామిలీస్, ఒక చైన్లా ఉంటుందమ్మా మొత్తం. యుఎస్లో ఉన్న బ్యాంక్ ఒకటి బ్యాంక్రప్ట్ అవ్వడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్ వైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది. దాన్ని రికవర్ అవడానికి ఒక 7 years పట్టింది. ఓకేనా? సో బ్యాంక్స్ జనరల్లీ ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇన్సాల్వెంట్ అయిందంటే మాత్రం పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలామంది అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు కదా, బ్యాలెన్సెస్, ప్రతి ఒక్కటి సేవింగ్స్ అందులోనే మెయింటైన్ చేస్తాడు. ఓకేనా? సో బ్యాంక్కి రిస్క్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందమ్మా. అండ్ రిస్క్ ఆన్ ఇట్స్ అసెట్స్. మా బ్యాంక్కి ఉండే అసెట్స్ ఏంటమ్మా? మేజర్ అసెట్స్, గివింగ్ అడ్వాన్సెస్ టు ద కస్టమర్స్, గివింగ్ లోన్స్ టు ద కస్టమర్స్. ఓకేనా? నువ్వు కస్టమర్ లోన్ తీసుకున్న తర్వాత కస్టమర్ ఏం చేయాలి? బ్యాంక్కి రీపే చేయాలి. రీపేమెంట్కి ఒక టైం ఇస్తారమ్మా, సో బ్యాంక్కి ఉండే అసెట్స్ని మనము ఏమని చెప్పాలమ్మా? మేజర్ అసెట్స్ ఈస్ అడ్వాన్సెస్. మేజర్ అసెట్ ఈస్ అడ్వాన్సెస్. ఈ అసెట్స్లో 2 types ఆఫ్ అసెట్స్ ఉంటాయమ్మా. ఇన్ అసెట్స్ 2 types ఆఫ్ అసెట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. ఏంటది? పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. సో బ్యాంక్ ఉన్న టోటల్ అడ్వాన్సెస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. ఫస్ట్ వన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్, పర్ఫార్మింగ్ అడ్వాన్స్,
non-performing advance. But this performing asset also called as standard advance. This performing asset also called as standard advance. Note చేసుకున్నాము. Total assets divided into two types. Performing, non-performing. My performing, non-performing ఏంటి? ఓన్లీ అడ్వాన్సెస్. ఒకవేళ బ్యాంక్ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకోండి, అది ఇందులో రాదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే అసెట్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసే ఓన్లీ అడ్వాన్సెస్. బ్యాంక్ ఎవరికైనా లోన్ ఇస్తే ఆ లోన్స్ టూ టైప్స్లో క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్, సెకండ్ వన్ ఈస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. అండ్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ ఆల్సో కాల్డ్ as స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్, ఆల్సో కాల్డ్ as స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్. And this non-performing asset is divided into three types. Non-performing asset is divided into three types. First one is substandard advance. Substandard asset or else substandard advance. Next, second one is doubtful advance or doubtful asset. Doubtful advance or doubtful asset. And the third one is loss asset. Third one is loss asset. But total advance are classified into two types. First one, performing asset, non-performing asset. Performing asset also called as standard advance, and non-performing asset further classified into three types. First one, substandard advance. Second one, doubtful advance. Third one, loss advance. Loss asset or loss advance. Substandard advance or substandard asset. Doubtful advance or doubtful asset. ఇలాగే నోట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? డన్. ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం బిజినెస్ చేస్తున్నాం, సోల్ ప్రొపరేటర్ బిజినెస్, అండ్ వీ సోల్డ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్. వీ సోల్డ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్. సో క్రెడిట్ బేసిస్లో గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం అంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఫ్యూచర్లో అమౌంట్ రికవర్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఎవ్రీ ఎంటిటీ హ్యాస్ టు ఎస్టిమేట్ ఇయర్ ఎండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొవిజన్ ఫర్ దట్ బ్యాడ్ డెట్. ఉన్న డెటార్కి ఎంతవరకు రిస్క్ ఉండొచ్చో ఎస్టిమేట్ చేయాలి. అవునా కదా? 4% ప్రొవిజన్, 5% ప్రొవిజన్, 10% ప్రొవిజన్ నోట్ చేస్తాం కదా. దట్ ఈస్ ద ఎస్టిమేషన్ మేడ్ బై మేనేజ్మెంట్. బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ టు ఎస్టిమేట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఆన్ దట్ అసెట్. మా ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అనేది ఏంటమ్మా? రిస్క్ ఆఫ్ డెటార్. Risk on debtor. Risk of non-payment of debtor is called a provision. Debtor pay చేయకపోవచ్చు అనే దాన్ని మనం రిస్క్ ఆఫ్ డెటార్ అనాలి, దాన్నే ప్రొవిజన్ అంటున్నాం. మరి బ్యాంక్ కూడా అడ్వాన్సెస్ ఎవరు తీసుకుంటారు? మా కస్టమర్స్ తీసుకుంటారు. రిస్క్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్. మరి ఇక్కడ బ్యాంక్ కేసులో రిస్క్ ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? బ్యాంక్ మేనేజ్మెంటా? ఇప్పుడు నువ్వు సప్లయర్ కస్టమర్ అనుకోండి, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇచ్చావంటే ఖచ్చితంగా నీకు హెల్తీ రిలేషన్షిప్ ఉంటేనే క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్తారు. ఒక అన్నోన్ పర్సన్ వచ్చి క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే అలా చేస్తారా? క్రెడిట్ సేల్ చేస్తారా? ఒక అన్నోన్ పర్సన్ ఉన్నాడమ్మా, ఎగ్జాంపుల్ సుప్రభాత్ టీ పాయింట్ ఉంది, సుప్రభాత్ టిఫిన్ సెంటర్, వెళ్ళి టీ కన్స్యూమ్ చేస్తావు. దిస్ ఈస్ డే 1. ఒక 2 టీ ఇవ్వండి, రేపు ఇస్తా అమౌంట్ అంటే ఇస్తారా? బట్ అలా కాకుండా ఎవ్రీ డే సేమ్ టైంకి సేమ్ పర్సన్ దగ్గర బిల్లింగ్ కౌంటర్ ఒక 1 మంత్ వెళ్ళండి, 31st డే అమౌంట్ తీసుకురాలేదని రేపు ఇస్తా అంటే వాడే అలో చేస్తాడు. అవునా కదా? వాడే అలో చేస్తాడు కదా. అలో చేయడా? చేస్తారమ్మా. పాసిబుల్, 99% పాసిబుల్. ఇంకో 1% ఒకళ్ళు ఉంటారమ్మా, ఎవరు నువ్వు అని అంటారు. నువ్వు రోజు వెళ్ళినా పట్టించుకోడాడు. హూ ఆర్ యూ? ఓకేనా? మరి బ్యాంక్ కేసులో కస్టమర్ డైలీ కస్టమర్స్ ఉంటారు. బ్యాంక్ కేసులో ఒకసారి లోన్ తీసుకుంటే అయిపోయింది, అంతే. నీ మొహం కూడా తెలియదు అడిగే, నీ అకౌంట్లోంచి అమౌంట్ వస్తుందా లేదా, అంతే. మరి బ్యాంక్ కేసులో కూడా రిస్క్ అనలైజ్ చేయాలి కదా. నీ సోల్ ప్రొపరేటర్ బిజినెస్ అయితే నువ్వే ఆలోచించి 5%, 10% రిస్క్ అనలైజ్ చేస్తున్నావు. మరి బ్యాంక్ కేసులో వాళ్ళకున్న అసెటే అడ్వాన్సెస్, మనకున్న వన్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ డెటార్. మనకు చాలా అసెట్స్ ఉంటాయి. ఇన్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ డెటార్, ఓన్లీ 1 ఐటమ్ ఉంటుంది. మరి బ్యాంక్ కేసులో 100 ఉంటే 99 ఐటమ్స్ అడ్వాన్సెసే ఉంటాయి. మరి ఈ 99 అడ్వాన్సెస్కి ప్రొవిజన్ ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే దానికి మనకి బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్. ఎవ్రీ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ షుడ్ ఫాలో గైడ్ లైన్స్ ఇష్యూడ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. So that Reserve Bank of India issued some guidelines with respect to the calculation of provision.
ఫిక్స్డ్ ప్రొవిజన్ పర్సంటేజ్ చేస్తారమ్మా. ఫిక్స్డ్ ప్రొవిజన్ పర్సంటేజ్ చేస్తే ఆ పర్సంటేజ్ అప్లై చేసి ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దోస్ పర్సంటేజెస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఎగ్జాంపుల్, if it is a standard advance, your percentage of the risk is 0.4%. 0.4%. చూపిస్తాము, మెటీరియల్లో ఉంటాయి అది. ఓకేనా? ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఎ స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్, యువర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఈజ్ 0.4%. ఒకవేళ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి ఇచ్చామనుకోండి 0.25% అని సమ్ పర్సంటేజ్ లిస్ట్ ఇచ్చారు. మనం ఆ లిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెర్ ఈస్ నో ఎనీ లాజిక్ బిహైండ్ దట్ పర్సంటేజెస్. ఆ పర్సంటేజ్ లాజిక్ వెళ్ళాము. ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. మీరు ఎవరైనా అడ్వాన్స్ ఇస్తే దట్ ఈస్ ఎ స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ అయితే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ 0.4% ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్ ఆన్ దట్ అసెట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాస్ అసెట్ 100% ప్రొవిజన్, అమౌంట్ ఏమీ రాదు అని. ఇఫ్ ఇస్ ఎ డౌట్ఫుల్ అసెట్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైం పీరియడ్, 1 year అయితే ఇంత పర్సంటేజ్, 2 or more అప్ టు 3 years అయితే ఎంత పర్సెంట్, మోర్ దెన్ 3 years అయితే ఎంత పర్సంటేజ్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? సో పర్సంటేజ్ చూడాలి. బట్ బిఫోర్ డిస్కషన్ ఆఫ్ దట్ పర్సంటేజ్, సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ సార్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అసెట్ సార్? నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటే ఏంటి? సబ్ స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటి? డౌట్ఫుల్ అంటే ఏంటి? లాస్ అసెట్ ఏంటంటే తెలియాలి మనకి. ఓకేనా? సో చూడండి, జస్ట్ ఏం నోట్ చేయాలి, జస్ట్ వినండి. లాస్ అడ్వాన్స్ అంటే, సో ఫస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ డిఫాల్ట్ అని. దెర్ ఈస్ నో ఎనీ డిఫాల్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు అని. దాన్ని మనం పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటాం. అంటే మన అసెట్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, అంటే రికవర్ అమౌంట్ రికవర్ అవుతుంది. మనకుండే అసెట్ ఏంటమ్మా? లోన్. నువ్వు ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ రికవర్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా. నో డిఫాల్ట్ ఇన్ రికవరీ. దట్ టైప్ ఆఫ్ అసెట్ కాల్డ్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. దాన్ని మనం స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ డిఫాల్ట్ ఇన్ రీపేమెంట్లో డిఫాల్ట్ లేదు అని. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ డిఫాల్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. మరి డిఫాల్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అని ఎప్పుడు డిసైడ్ చేయాలి అంటే, ఓవర్ డ్యూ పీరియడ్ exceeding 90 days. Overdue for a period exceeding 90 days. Suppose example, మన ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మీకు డ్యూ డేట్ ఇచ్చారమ్మా, అండ్ దట్ డ్యూ డేట్ ఈస్ 1st April. 1st Aprilకి మీరు ఒక 85,000 ఫీజ్ పే చేయాలి. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డ్యూ డేట్. ఇప్పుడు 1st April నుంచి నెక్స్ట్ 90 డేస్లో మీరు పే చేయలేదు అనుకోండి, then your advance called as non-performing asset. ఒక అడ్వాన్స్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అడ్వాన్స్ అవ్వాలి అని అంటే there is a overdue period which is exceeding 90 days. 90 days కంటే ఎక్సీడ్ అయింది, టైం లిమిట్ డిలే అయిన టైం 90 days కంటే ఎక్సీడ్ అయింది. then that particular advance classified as non-performing asset. Suppose example, 1st April 2023 is a due date. Now tell me 90 days from this 1st April 2023. 90 days ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుద్ది? ఏప్రిల్లో 30 డేసా? ఏప్రిల్, మే 31, జూన్ 30 డేస్. మనకు 29 డేస్ యాడ్ చేస్తే 90 డేస్ అయిపోద్ది కదా, అవునా కదా? సో 29 డేస్, జూన్ 29కి 90 డేస్ అయిపోతుంది. 1st April రోజు బ్యాంక్ ని దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, బట్ నెక్స్ట్ 90 డేస్ నువ్వు 1 రూపీ కూడా పే చేయలేదు. దెర్ ఈస్ డిఫాల్ట్ ఇన్ రీపేమెంట్. మా డిఫాల్ట్ అనేది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అవ్వచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ అవ్వచ్చు, ఏది డిఫాల్ట్ అయినా దట్ అసెట్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. సో ఫ్రమ్ 30th June onwards, your advance classified as non-performing asset. Now suppose example, due date 1st April, next 60 days లో పేమెంట్ 1 రూపీ కూడా అవ్వలేదు. Now tell me whether that is a performing or non-performing. మా పర్ఫార్మింగ్ అసలు నేనేం చెప్పాను? డిలే అవ్వదు అని చెప్పానా? డిఫాల్ట్ అవ్వదు అని చెప్పాను? డిఫాల్ట్ అవ్వదు, డిలే అవ్వచ్చు, బట్ ద డిలే డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 90 days.
నో డిఫాల్ట్, డిలే maximum 90 days, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. దెర్ ఈస్ నో ఎనీ డిఫాల్ట్ ఇన్ రీపేమెంట్. ఒకవేళ డిలే అవుతే మాక్సిమం 90 days కంటే ఎక్సిడ్ అవ్వదు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ కాల్డ్ యాజ్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. దాన్ని మనం స్టాండర్డ్ అసెట్ అంటాం, స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్. మాకు అడ్వాన్స్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్లో ఎప్పుడు క్లాసిఫై చేయాలి? దెర్ ఈస్ ఏ డిఫాల్ట్గా ఓవర్ డ్యూ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 90 days. ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 90 days. డ్యూ డేట్ ఎక్సీడ్ అయ్యి 90 days కంటే దాటింది. ఫ్రమ్ దాట్ డేట్, ఏ రోజైతే 90 days ఎక్సీడ్ అవుద్దో, ఫ్రమ్ దాట్ డేట్ దట్ అడ్వాన్స్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. నౌ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, 1st April 2023 we given loan to the customer previous year. Due date is 1st April 2023. మా 1st April 2023 ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన లోన్ అనేది పర్ఫార్మింగ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్? పర్ఫార్మింగ్. అప్ టు 29th June that loan is a performing asset only. But from 30th June onwards, this loan performing asset classified as non-performing asset. Classified as non-performing asset. Non-performing asset. ఒక అసెట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎప్పుడవుతుందో చెప్పండి? ఓవర్ డ్యూ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 90 days. నౌ మా నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? మళ్ళీ 3 types ఉన్నాయి. సబ్స్టాండర్డ్, డౌట్ఫుల్, లాస్ అసెట్. నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ని సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ అని ఎప్పుడు అంటారంటే, ఇక నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్లో ఎప్పుడు క్లాసిఫై అయిందమ్మా? 30th June. ఫ్రమ్ దిస్ 30th June ఆన్వర్డ్స్ టు నెక్స్ట్ 12 months. నెక్స్ట్ 12 months అంటే ఎప్పటి వరకు అమ్మా? 30th June 2024. Up to next 12 months from the date when advance classified as NPA, called as substandard as advance. అర్థమైందా పాయింట్? అది 30th June 2023కి మనం ఎన్పిఏలా క్లాసిఫై చేసాం దాన్ని. ఏ రోజైతే మీరు ఎన్పిఏలా క్లాసిఫై చేశారో ఆ రోజు నుంచి నెక్స్ట్ 12 months కూడా ఎన్పిఏ లాగానే ఉంది. ఎన్పిఏలో ఒక అసెట్ని క్లాసిఫై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ 12 months కూడా డిఫాల్టే ఉంది, అంటే పేమెంట్ అవ్వలేదు. అప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ 12 monthsలో ఆ అసెట్ని మనం నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ అని అనాలి. క్లాసిఫైడ్ యాజ్ సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్. నౌ after this 30th June, after 30th June 2024, this asset called as doubtful asset. This asset called doubtful asset. మాకు అసెట్ని స్టాండర్డ్ అసెట్ అని ఎప్పుడు అంటారు? when there is no default. ఒకవేళ డిలే ఉంటే అప్ టు 90 days ఉంటుంది, 90 days ఎక్సిడ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్, ఒక అసెట్ని నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్లా ఎప్పుడు డిసైడ్ చేస్తారు? వెన్ ఓవర్ డ్యూ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 90 days. వెన్ ఓవర్ డ్యూ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 90 days. మరి 90 days అనేది నేను చెప్పింది కాదు, ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్లో ఉంది. ఇఫ్ ఓవర్ డ్యూ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 90 days, దెన్ దట్ అసెట్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. ఒక అసెట్ని సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ అని ఎప్పుడు అనాలి? ఏ రోజైతే ఎన్పిఏలా క్లాసిఫై అయిందో ఆ రోజు నుంచి నెక్స్ట్ 12 months కూడా ఎన్పిఏ లాగానే ఉంది, అంటే అప్పుడు కూడా డిఫాల్ట్ ఉంది, పేమెంట్ చేయలేదు. దెన్ దట్ అసెట్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్స్టాండర్డ్ అసెట్ ఆర్ ఎల్ సబ్స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్. 12 months ఎక్స్టెండ్ అయింది అయినా ఎన్పిఏ లాగానే ఉంది, దెన్ దట్ అసెట్ కాల్డ్ యాజ్ డౌట్ఫుల్ అసెట్. మరి లాస్ అసెట్ అంటే ఆఫ్టర్ 12 months. మరి లాస్ అడ్వాన్స్ అంటే ఎప్పటికీ రికవర్ అవ్వదు, బ్యాడ్ డెట్. మరి లాస్ అసెట్కి టైం పీరియడ్ లేదు అసలు. డిలే 1 month, డిలే 2 months ఇదేం లేదు. ఏ రోజు అయితే అది లాస్ ఇంకా అమౌంట్ రికవర్ అవ్వదు అని ఫిక్స్ అయిపోతామో ఆన్ దట్ డే దట్ అసెట్ కాల్డ్ యాజ్ లాస్ అసెట్. దట్ అసెట్ కాల్డ్ యాజ్ లాస్ అసెట్. మరి ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు అది లాస్ అసెట్ అని? అంటే అమౌంట్ రికవర్ అవ్వదని ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు? మేనేజ్మెంట్ ఫిక్స్ చేసిన లాస్ అసెటే, ఒక ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఫిక్స్ చేసిన లాస్ అసెటే, స్టాచ్యుటరీ ఆడిటర్ ఫిక్స్ చేసిన లాస్ అసెట్. ఎవరు ఫిక్స్ చేసినా దట్ ఈస్ ఏ లాస్ అసెట్.
అమౌంట్ ఇంకా రికవర్ అవ్వదు. ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద టైం పీరియడ్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ రికవర్డ్, క్లాసిఫైడ్ ఇట్ యాజ్ ఏ లాస్ అసెట్. నో రికవరీ, నో రికవరీ. క్లియరా? మా పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటే ఏంటమ్మా? దెర్ ఈస్ నో డిఫాల్ట్. ఒకవేళ డిలే అవుతే 90 days కంటే ఎక్సీడ్ అవ్వదు, దెన్ దట్ అసెట్ కాల్డ్ యాజ్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్, స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్. ఒక అసెట్ని నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్లో ఎప్పుడు డిసైడ్ చేస్తారు? వెన్ ఓవర్ డ్యూ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 90 days. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూ డేట్ 1st April నుంచి 90 days కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి మనం ఆ అడ్వాన్స్ని ఎప్పటివరకు అయితే స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ అయితే ఉందో దాన్ని నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్లా క్లాసిఫై చేయాలి. ఏ రోజైతే నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అని డిసైడ్ చేస్తారో ఆ రోజు నుంచి నెక్స్ట్ 12 months కూడా ఎన్పిఏ లాగే ఉందనుకోండి, దెన్ దట్ అసెట్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్ అప్ టు నెక్స్ట్ 12 months ఫ్రమ్ ద డేట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎన్పిఏ. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్టెండింగ్ దట్ 12 months, దట్ అసెట్ సేమ్ అసెట్, అదే అసెట్ని డౌట్ఫుల్ అడ్వాన్స్ అనాలి. ఏమనాలి? డౌట్ఫుల్ అడ్వాన్స్. మరి ఒక అసెట్ని లాస్ అసెట్ అని ఎప్పుడు అంటారమ్మా? వెన్ దర్ ఈస్ నో రికవరీ, రికవర్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. దట్ మే బి డిసైడెడ్ బై మేనేజ్మెంట్, ఆడిటర్, ఎనీవన్. ఎవరు డిసైడ్ చేసినా కానీ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్, దట్ అసెట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ లాస్ అసెట్. మీనింగ్ అర్థమైందా? స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటి, సబ్ స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటి, డౌట్ఫుల్ అంటే ఏంటి, లాస్ అసెట్ అంటే ఏంటి? నా ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ చూడాలి. మళ్ళీ ప్రతి దాంట్లో సెక్యూర్డ్ పోర్షన్, అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ ఉంటుందమ్మా. బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తారు, లోన్ ఎప్పుడు ఫ్రీగానే ఇస్తారా? నో. మార్టిగేజ్ తీసుకొని లోన్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కొన్నిటికి మార్టిగేజ్ ఉండదు, బేస్డ్ ఆన్ సిబిల్ స్కోర్. మన దగ్గర క్రెడిట్ రిపోర్ట్ బాగుందనుకోండి, ఇప్పుడు మా దగ్గర ఏమి అసెట్ తీసుకోకుండా లోన్ ఇస్తా అంటున్నారు. అక్కడ ఏంటమ్మా? దట్ ఈస్ ఏ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ మనం హౌసింగ్ లోన్ తీసుకోవాలంటే మేబీ సెక్యూరిటీ అడగచ్చు. మార్టిగేజ్ లోన్ గోల్డ్ సెక్యూరిటీలో ఇచ్చి లోన్ తీసుకోవచ్చు. దోస్ టైప్ ఆఫ్ లోన్స్ కాల్డ్ యాజ్ సెక్యూర్డ్ లోన్స్. ఇక్కడ సబ్ స్టాండర్డ్లో సెక్యూర్డ్ సబ్ స్టాండర్డ్ ఉండొచ్చు, అన్సెక్యూర్డ్ సబ్ స్టాండర్డ్ ఉండొచ్చు. డౌట్ఫుల్లో సెక్యూర్డ్ ఉండొచ్చు, అన్సెక్యూర్డ్ ఉండొచ్చు. లాస్ అసెట్ సెక్యూర్డ్ ఉండదు, అన్సెక్యూర్డ్ ఉండదు. లాస్ అది కంప్లీట్ రికవరీ 0. ఓకేనా? క్లియరా? సెక్యూర్డ్ ఉండొచ్చు, స్టాండర్డ్లో కూడా సెక్యూర్డ్ ఉండొచ్చు, అన్సెక్యూర్డ్ ఉండొచ్చు. బట్ స్టాండర్డ్లో సెక్యూర్డ్ అయినా అన్సెక్యూర్డ్ అయినా వేరియేషన్ ఏమి ఉండవు, బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. మన అమౌంట్ మనకు మన టైంకి వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ డీల్ అయినా 90 days కంటే ఎక్స్ట్రా అవ్వట్లేదు. డన్. మెటీరియల్స్ ఓపెన్ చేయడం ఒకసారి. పేజ్ నెంబర్ 64. పేజ్ నెంబర్ 64. పేజ్ నెంబర్ 64. ఇక్కడ నా పర్సంటేజ్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బై హార్ట్ చేయడం అంటారు తెలుసా మీకు? బై హార్ట్. ఓకేనా? యాజ్ ఇట్ ఈస్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అంతే. నో అదర్ ఆప్షన్. దెన్ చూడండి, ప్రొవిజన్స్, రేట్స్ ఫర్ ప్రొవిజనింగ్ ఫర్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అండ్ restructured advances. Category of advance, standard advance. In case of standard advance, standard advance and non performing asset aina substandard doubtful aina bank ichina loan ni manam advance ani antam. Standard advance ante meaning entamma? No default or else delay not exceeding 90 days. Delay not exceeding 90 days. If delay exceeding 90 days, non performing asset. Ma bank loan ichindi, but that loan advance is given to agriculture sector and small and medium enterprises sector. In such a case, a provision percentage is 0.25%. And the percentage 0.25. Agriculture or small and medium enterprises. And the percentage 0.25. Ma dan meaning ఏంటంటే మా 0.25% అది 0.25 తో మల్టిప్లై చేయకూడదు. 0.25%. 25%. 25% కాదు. 0.25 అంటే 25, బట్ 0.25% అంటే 0.25 డివైడెడ్ బై 100 అవుతుంది. 0.0025 అవుతుంది. ఓకేనా? ఆ ప్రాబ్లం ఏం లేకుండా ఉండాలంటే అమౌంట్ ఇంటూ క్యాలిక్యులేటర్లో అమౌంట్ ఇంటూ 0.25% నొక్కండి.
అయిపోద్ది. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ 0.25 రూపీస్ రిస్క్ ఉంటుంది. మీరు అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి 100 రూపీస్ ఇస్తే 0.25 రూపీస్ రికవరీకి రిస్క్ ఉంటుంది. అంటే పావుల. మీరు 100 రూపీస్ ఇస్తే 25 పైస్ ఈజ్ అ రిస్క్. డన్. నెక్స్ట్, అదే స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ రిలేటెడ్ టు రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ అండ్ దట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ కమర్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్. రిస్క్ ఈజ్ 1%. మా దీస్ ఆల్ ఆర్ పర్సంటేజెస్. అంటే నువ్వు 100 రూపీస్ లోన్ ఇస్తే రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ వాళ్ళకి, దట్ డీలింగ్ విత్ కమర్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్, 1 రూపీ రికవరీకి రిస్క్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. 99 రూపీస్తో ప్రాబ్లం లేదు. నువ్వు 100 లోన్ ఇస్తే 1 రూపీ నాన్ రికవరీ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మా సేమ్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ ఇక్కడ ఏముందో, మా కమర్షియల్ ఉంది కదా, సేమ్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెసిడెన్షియల్, risk is 0.75%. If it is residential, risk is 0.75%. Okay na? For all other cases, risk is 0.4%. For all other cases, ఇంకెవరికి స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చినా కానీ risk is 0.4%. Risk is 0.4%. Clear? In case of standard advance related to agriculture and small and medium enterprise, ఎంత percentage? 0.25. Commercial real estate అయితే 1%. Residential real estate అయితే 0.75%. 0.75%. All other cases 0.4. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. మీరు డైరెక్ట్ అమౌంట్ చెప్పండి, ప్రొవిజన్ ఎంత అనేది. 10 lakhs స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ ఉంది, టెల్ మీ ప్రొవిజన్ అమౌంట్. 10 lakhs స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ ఉంది. 10 lakhs స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ ఉంది, టెల్ మీ ప్రొవిజన్ అమౌంట్. 10 lakhs స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ ఉంది, టెల్ మీ ప్రొవిజన్ అమౌంట్. సరే, ఏదో స్పెసిఫై చేయలేదంటారా? అదర్ కేసెస్ 0.4%. సో 10 lakhs into 0.4%, ఎంత? 4,000. Suppose bank given loan to the agriculture sector 7,50,000. Tell me provision amount. 7,50,000 into 0.25%. ఎంత? 1875. 1875. Okay na calculation. Next, in case of substandard advance, మా స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ మొత్తం ఎన్ని రేట్స్ వచ్చాయమ్మా? 4 రేట్స్ వచ్చాయి. 0.25, 0.4, 0.75, 1. 0.25, 0.4, 0.75, 1. దేనికి ఏదో గుర్తుందా? అగ్రికల్చర్ SME కనిపిస్తే 0.25. ఆల్ అదర్ కేసెస్ 0.4. రియల్ ఎస్టేట్ రెసిడెన్షియల్ 0.75. రియల్ ఎస్టేట్ కమర్షియల్ 1%. నెక్స్ట్, సబ్ స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్. మా స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ అది సెక్యూర్డా అన్సెక్యూర్డా అవసరం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సబ్ స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్, ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి సెక్యూర్డా అన్సెక్యూర్డా అని. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సెక్యూర్డ్. పర్సంటేజ్ ఈజ్ 15%. 0.15, 1.5 కాదు, అది 15%. ఎంత రిస్క్ ఉంటుందమ్మా? 15%. 100 రూపీస్ ఇస్తే 15 రూపీస్ రిస్క్ ప్రొవిజన్. ఎప్పుడు అది? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెక్యూర్డ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్సెక్యూర్డ్, పర్సంటేజ్ ఈస్ 25%. సెక్యూర్డ్ అయితే 15, అన్సెక్యూర్డ్ అయితే 25. ఎప్పుడమ్మా అది? దట్ అడ్వాన్స్ ఈజ్ ఏ సబ్ స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్. సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 15%, అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 25%. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఎక్స్పోజర్ అన్సెక్యూర్డే ఉంటుంది, అంటే లోన్ అన్సెక్యూర్డే, బట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లోన్ అకౌంట్స్ వేర్ సర్టన్ సేఫ్ గార్డ్స్ సచ్ యాజ్ ఎస్క్రో అకౌంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఎస్క్రో అకౌంట్స్ తెలుసా మీకు? ఎస్క్రో అకౌంట్స్ అంటే మనకి సేవింగ్స్ అకౌంట్ తెలుసు, కరెంట్ అకౌంట్ తెలుసు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్ తెలుసు, కానీ ఎస్క్రో అకౌంట్ తెలియదు. ఇప్పుడు మీరున్న స్టేజ్కి తెలియదు, బట్ మా స్టేజ్ వస్తే తెలుస్తుంది. ఎస్క్రో అకౌంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సమ్ కేసెస్ ఎగ్జాంపుల్ కల్పతారు కన్స్ట్రక్షన్స్ తెలుసా? కల్పతారు కన్స్ట్రక్షన్స్
భరత్ నగర్ ఫ్లైఓవర్ ఉందా? భరత్ నగర్ ఫ్లైఓవర్ పక్కన ఒక పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి, కల్పతారు కన్స్ట్రక్షన్ అది. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం లోన్స్ ఏదైనా తీసుకుంటే బ్యాంక్ కొన్ని కేసెస్లో ఏం చేస్తారంటే మేము లోన్ ఇస్తాం, బట్ ద పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ వన్ ఎస్క్రో అకౌంట్ విత్ అవర్ బ్యాంక్. యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ వన్ ఎస్క్రో అకౌంట్ విత్ అవర్ బ్యాంక్. మా లోన్ తీసుకోవాలంటే ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నాకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎస్బీఐలో, యాక్సిస్ బ్యాంక్లో, హెచ్డిఎఫ్సిలో ఉంది. ఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు లోన్ ఇస్తామని. ఎక్కడ లోన్ తీసుకుంటే అక్కడ అకౌంట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, మా అకౌంట్ లేకపోయినా కానీ అమౌంట్ వస్తుంది. ఓకేనా? బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తాం, మీకు లోన్ ఇస్తాం, బట్ ద పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ వన్ ఎస్క్రో అకౌంట్. మా బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎస్క్రో అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎస్క్రో అకౌంట్ అంటే ఏంటంటే, ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ లోన్ తీసుకున్నాం మనం ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లాట్స్, హౌసింగ్ ఫ్లాట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం మనం. ఒక 100 ఫ్లాట్స్ కన్స్ట్రక్షన్, ఈచ్ ఫ్లాట్కి ఒక 1 crore అవుతుంది. 100 into 1 crore, 100 crores లోన్ అమౌంట్. 100 crores లోన్ అమౌంట్. ఓకే సార్, విల్ ప్రొవైడ్ 100 crores లోన్ టు యూ. బట్ ద పాయింట్ మీరు ఎస్క్రో అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎస్క్రో అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలని రీజన్ ఏంటంటే, మీరు ఆ ఫ్లాట్స్ని యూజ్ చేయడం కోసం కాదుగా, సేల్ చేయడం కోసమే కదా. మీరు సేల్ చేసే అమౌంట్ రికవర్ అవుతుంది కదా, మీరు ఆ అమౌంట్ని మా ఎస్క్రో అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయాలి. మీరు మా ఎస్క్రో అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేస్తే డిపాజిట్ అయిన అమౌంట్లో ఒక 50% మేము లోన్ రీపేమెంట్లో కన్సిడర్ చేస్తాం, రిమైనింగ్ 50% మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ 50%, అది 10 నుంచి 70% వరకు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. మీరు కస్టమర్కి ఫ్లాట్ సేల్ చేస్తారు, కస్టమర్ మీకు అమౌంట్ ఇస్తారు, ఆ అమౌంట్ మా అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయండి. మీరు సపరేట్గా ఏమి రీపేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు వచ్చిన ఇంట్లో మేమే 50% డిడక్ట్ చేసేసుకుంటాం యాజ్ ఏ లోన్ రీపేమెంట్. రిమైనింగ్ 50% మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు బ్యాంకుకి సెక్యూరిటీ ఉన్నట్టే కదా, కానీ ఒక అసెట్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చారా? నో. ఫ్యూచర్లో వచ్చే రిసీవబుల్ సెక్యూరిటీ అయింది, అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్. బట్ మన దగ్గర రికవరీకి ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది, అండ్ దట్ పాసిబిలిటీ ఇస్ ఎస్క్రో అకౌంట్. దట్ పాసిబిలిటీ ఇస్ ఎస్క్రో అకౌంట్. దోస్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్కి రిస్క్ ఈజ్ 20%. రిస్క్ ఈజ్ 20%. రిస్క్ ఈజ్ 20%. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. మై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ పర్సంటేజ్ చెప్పండి. 0.25, 0.4, 0.75, 1. ఎప్పుడు అది స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ అయితే. నెక్స్ట్ సబ్ స్టాండర్డ్లో 15, 20, 25. 15 ఎప్పుడు సెక్యూర్డ్, 20 ఎప్పుడు అన్సెక్యూర్డ్, అండ్ దర్ ఈస్ ఏ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్క్రో అకౌంట్. ఎస్క్రో అకౌంట్ ఉంటే సరిపోదు, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అండ్ అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 25. ఇప్పటివరకు పర్సంటేజ్ లిస్ట్ చెప్పండి. 0.25. దేనికోసం అది? అగ్రికల్చర్, ఎస్ఎంఈ. అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎస్ఎంఈ. స్టాండర్డా సబ్ స్టాండర్డా? స్టాండర్డ్. మా క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అంటాడు. అగ్రికల్చర్ స్టాండర్డ్ అయితేనే 0.25. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సబ్ స్టాండర్డ్ చెక్ చేయండి, సెక్యూర్డా అన్సెక్యూర్డా. 15, 25 ఏమి ఇవ్వలేదు సార్, దెన్ యూ కెన్ టేక్ అజంప్షన్. సెక్యూర్డ్ అయితే 15, అన్సెక్యూర్డ్ అయితే 25. సెక్యూర్డ్ అయితే 15, అన్సెక్యూర్డ్ అయితే 25. 0.25 ఎప్పుడు? అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎస్ఎంఈ. 0.4 ఎప్పుడమ్మా? అదర్ అడ్వాన్సెస్. 0.75 ఎప్పుడు? రియల్ ఎస్టేట్ ఫర్ రెసిడెన్షియల్. 1 ఎప్పుడు? రియల్ ఎస్టేట్ ఫర్ కమర్షియల్. 15 ఎప్పుడు? సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ ఆఫ్ సబ్ స్టాండర్డ్. 20 ఎప్పుడు? అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేర్ ఎస్క్రో అకౌంట్ ఈస్ అవైలబుల్, and that is unsecured portion of substandard. Next, all unsecured portion of substandard 25%. Now doubtful. డౌట్ఫుల్లో సెక్యూర్డ్ పోర్షన్కి టైం లిమిట్స్ ఉంటాయమ్మా. డౌట్ఫుల్లో సెక్యూర్డ్ పోర్షన్కి టైం లిమిట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ డౌట్ఫుల్ అప్ టు 1 year. ఒక అసెట్ డౌట్ఫుల్ ఎప్పుడు అవుతుంది చెప్పండి? ఆఫ్టర్ ఒక అసెట్ డౌట్ఫుల్ ఎప్పుడవుదమ్మా? సబ్ స్టాండర్డ్ లాగా ఒక 12 months ఉంది, ఆ తర్వాత కూడా ఎన్పిఏ లాగా ఉంటే అప్పుడు డౌట్ఫుల్ అవుతుంది. ఏ రోజైతే డౌట్ఫుల్ అయిందో ఆ రోజు నుంచి నెక్స్ట్ 12 months ఉందనుకోండి, పర్సంటేజ్ ఇస్ 25. ఇఫ్ 12 months exceeding 1 year but up to 3 years, percentage is 40. Doubtful advance up to 1 year, percentage is 25. Doubtful advance more than 1 year up to 3 years, percentage is 40. Doubtful exceeding 3 years, 100. My one ఏంటి? సెక్యూర్డ్ అయితేనే టైం లిమిట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డౌట్ఫుల్ అన్సెక్యూర్డ్, నోట్ చేసుకోమది, నోట్ చేయలేదు ఇక్కడ, ఇక్కడ ఉంది. డౌట్ఫుల్ అన్సెక్యూర్డ్ అయితే 100. డౌట్ఫుల్ అన్సెక్యూర్డ్ అయితే 100. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. మా డౌట్ఫుల్ కేసులో 25, 40, 100. 25 ఎప్పుడమ్మా? అప్ టు 1 year. ఎక్సీడింగ్ 1 year up to 3 years,
40. ఎక్సీడింగ్ 3 years 100. వేటికి ఇదంతా సెక్యూర్డ్ పోర్షన్కి. అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ అయితే స్ట్రైట్ అవే 100. లాస్ అసెట్కి ఇచ్చాడేమన్నా? లాస్ అసెట్ ఆబ్వియస్లీ 100%. నోట్ చేసుకోము. లాస్ అసెట్ is equals to 100%. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. స్టాండర్డ్ 0.25, 0.4, 0.75, 1. 25 ఎప్పుడమ్మా? అగ్రికల్చర్ అండ్ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్. 0.4 ఆల్ అదర్ లోన్స్. నెక్స్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ ఫర్ రెసిడెన్షియల్. నెక్స్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ ఫర్ కమర్షియల్. నెక్స్ట్ సబ్స్టాండర్డ్లో సెక్యూర్డ్ 15, అన్సెక్యూర్డ్ 25, unsecured where escrow account is available and that is related to infrastructure 20. Adana substandard. Next doubtful, secured, unsecured. If it is unsecured 100%. If it is secured, check cheyandi. Up to 1 year 25, exceeding 1 year up to 3 years 40, exceeding 3 years loss asset 100%. ఈ పర్సంటేజ్లన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఇలస్ట్రేషన్ 9, ఇలస్ట్రేషన్ 10, ఇలస్ట్రేషన్ 11, ఇలస్ట్రేషన్ 12 అయిపోతాయి. 4 questions only related to calculation of advances. Now start illustration number 9. ఏంటమ్మా రాసుకుంటారా? అవసరం లేదు కదా, మెటీరియల్ ఉంది కదా. ఉందా మెటీరియల్లో? నోట్స్ రాసుకుంటామా, తర్వాత రాసుకోండి. ఓకేనా? ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 9, illustration 9. From the following information of details of advances of X Bank Limited, calculate the amount of provision to be made in P&L account for the year ended 31st March 2021. Asset classification standard ఎంత ఉందమ్మా? స్టాండర్డ్లో 6000. Now tell me percentage. 0. So 6000 into 0.4%. ఎంత? సరే, అమౌంట్ తర్వాత చూద్దాం, ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ రాసుకుందాం మనం. నెక్స్ట్ సబ్స్టాండర్డ్ 4400 lakhs ఉందంట. చెప్పారా సెక్యూర్డ్ అన్సెక్యూర్డ్ అని? బేస్డ్ ఆన్ అజంప్షన్. సో అజంప్షన్ సెక్యూర్డ్ అనుకోండి, అప్పుడు 15. అదే అన్సెక్యూర్డ్ అయితే 25. మా అన్సెక్యూర్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎస్క్రో అకౌంట్ నేను అజంప్షన్ తీసుకుంటాను అనుకోకూడదు, అదైతే క్వశ్చన్లో చెప్తారు. ఓకేనా? డన్. సో ఇంటూ ఎంత పర్సంటేజ్? నెక్స్ట్ డౌట్ఫుల్ ఫర్ 1 year 25, డౌట్ఫుల్ ఫర్ 2 years, డౌట్ఫుల్ ఫర్ 3 years, డౌట్ఫుల్ ఫర్ 3 years 100 or 40? Exceeding 1 up to 3 40%. More than 3 years loss asset. ఆ అమౌంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి నోట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 5 marks క్వశ్చన్. ఓకేనా? లాజిక్ ఏముండదు, గుర్తుపెట్టుకొని రాయాలి అంతే. సగం ఇలాగే ఉంటుంది. దెన్ సజ్జనం క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ టు బి క్రియేటెడ్ బై ఎక్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్. Illustration number 9. Calculation of provision to be created by X Bank Limited. Calculation of provision to be created by X Bank Limited. Columns maintain cheyandi. Particulars.
amount rupees in lakhs, percentage of provision, and then provision amount. ప్రొవిజన్ అమౌంట్ ఎలా వస్తుందమ్మా? అమౌంట్ ఇన్ ల్యాక్స్ ఇంటూ పర్సంటేజ్. ఫస్ట్ చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్ గివెన్ 6,000, పర్సంటేజ్ 0.4. అమౌంట్ చెప్పండి ఇప్పుడు 24. మా ప్రొవిజన్ అమౌంట్ కూడా ల్యాక్స్ అమ్మా. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సబ్స్టాండర్డ్. మన అజంప్షన్ ఏంటమ్మా? $4,400, పర్సంటేజ్ 15. 4,400 into 15%, 660. Next third one doubtful advance in that first one for 1 year. How much amount? 1,000, 1,800, percentage 25, 450. Next second one for 2 years, percentage 480. Next for 3 years, next for more than 3 years, 600, 100%, 600. Loss asset, total provision amount is 4,132 lakhs. 4,134, 4,134 lakhs. Tough ఉందా మేనా? Very simple. Clear? మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. డౌట్ఫుల్ ఫర్ 2.5 years అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్. 100% unsecured for 2.5 years అన్న వెంటనే exceeding 1 up to 340, but that is only for secured. If it is unsecured irrespective of the time period, 100%. క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన డౌట్ఫుల్ సెక్యూర్డ్ అని చెప్పారా? పోనీ అన్సెక్యూర్డ్ అని చెప్పారా? మనం మాత్రం సెక్యూర్డ్ అనుకొని తీసుకున్నాం, అంతే కదా? నోట్ చేయండి అక్కడ బ్రాకెట్లో సెక్యూర్డ్ అని. డౌట్ఫుల్లో టైం లిమిట్ ఇస్తే అజంప్షన్ ఈజ్ సెక్యూర్డ్. అన్సెక్యూర్డ్ అయితే క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? నెక్స్ట్ నోట్ చేశారా? Illustration number 10. From the particulars given below, ascertain the amount of provision to be made against the advances of SBI Kolkata. Total amount of loans and advances is 120 lakhs. మొత్తం అడ్వాన్సెస్ 120 lakhs ఉన్నాయంట. మొత్తం అడ్వాన్సెస్ ఎంత ఉందమ్మా? 120 lakhs. And here advance fully secured is 70 lakhs. ఈ 120 lakhs లో, in this 120 lakhs,
70 lakhs is fully secured. అది స్టాండర్డా, సబ్స్టాండర్డా, డౌట్ఫుల్లా, లాస్ అయ్యమని చెప్పారా? ఏం చెప్పలేదు. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎంత? 0.4. 0.4. సో ఈ 70కి 0.4%. నౌ అడ్వాన్స్ ఓవర్ డ్యూ ఫర్ 15 months. Now tell me whether that is a performing or non-performing. In that non-performing, substandard or doubtful or loss? చెప్పండి. డౌట్ఫుల్ డౌట్ఫుల్ ఎప్పుడు క్లాసిఫై అవుతుందో చెప్పండి. ఆఫ్టర్ 12 months ఫ్రమ్ డ్యూ డేట్ నుంచా? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎన్పిఏ. ఎన్పిఏలా క్లాసిఫై చేసిన దగ్గర నుంచి 12 months ఎక్సీడ్ అయితే డౌట్ఫుల్ అవుతుంది. మన ఎన్పిఏ ఎప్పుడు క్లాసిఫై చేస్తారమ్మా? ఓవర్ డ్యూ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 90 days. మొత్తం ఒక 90 days, ఇక 12 months అంటే 15 months. 15 months ఎక్సీడ్ అయితే డౌట్ఫుల్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఓవర్ డ్యూ ఫర్ 15 months సబ్స్టాండర్డ్. అర్థమైందా? చెప్పండి. మీరు ఓవర్ డ్యూ 15 months అని చూస్తారు అంతే. 12 months ఎక్సీడ్ అయింది డౌట్ఫుల్ అని వెళ్ళిపోతారమ్మా. 12 months ఎక్సీడ్ అయ్యాలి ఎప్పటి నుంచి అమ్మా? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎన్పిఏ. ఇక్కడ ఎన్పిఏ అని చెప్పాడు, అక్కడ నో అడ్వాన్స్ ఓవర్ డ్యూ 15 months. దట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎన్పిఏ ఆఫ్టర్ 3 months and again classified as doubtful after completion of 12 months from the this 3 months. 15 months ఎక్సీడ్ అయితే అప్పుడు డౌట్ఫుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటిది? సబ్స్టాండర్డ్. మరి సబ్స్టాండర్డ్లో సెక్యూర్డా అన్సెక్యూర్డా చెప్పారేమైనా? నో. అజంప్షన్ సెక్యూర్. పర్సంటేజ్ 15%. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ ఓవర్ డ్యూ మోర్ దెన్ 2.5 years బట్ లెస్ దెన్ 3 years. డౌట్ఫుల్ 40%. బట్ ఇక్కడ 40% దేనికమ్మా? ఓన్లీ సెక్యూర్డ్ పోర్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 100. మనం మొత్తం ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ ఎంత ఇక్కడ? 10 lakhs. నౌ దిస్ 10 lakhs ఈజ్ సెక్యూర్డ్ బై మార్టిగేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ వాల్యూ 5 lakhs. మరి ఈ 10 lakhsలో సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ ఎంత? 5 lakhs. అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 5 lakhs. సెక్యూర్డ్ పోర్షన్కి 40%, అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్కి 100%. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. మా సెక్యూర్డ్ అన్సెక్యూర్డ్ మనం బైఫర్కేట్ చేసుకోవాలి. సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఇచ్చిన అసెట్ వాల్యూ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇచ్చిన అసెట్ వాల్యూ చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అన్సెక్యూర్డ్ అడ్వాన్స్ నాట్ రికవరబుల్ 20 into 100%. క్లియరా? ఎస్. స్టార్ట్ చేయడం. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. Calculation of provision to be created by SBI Kolkata. Particulars: amount in lakhs, percentage of provision amount, and that is also in lakhs. That first one, standard advance, how much? 70 lakhs. Advance fully secured ante standard advance అమ్మది. ఎంత పర్సెంటేజ్? 15. ఎప్పుడమ్మా? సబ్స్టాండర్డ్ సెక్యూర్డ్ అయితే 0.4% అమౌంట్ 0.28 lakhs. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, substandard advance. Substandard advance. Secured unsecured ఇచ్చారా? నో. అజంప్షన్ నోట్ చేయడమా? సెక్యూర్డ్. హౌ మచ్? ఓవర్ డ్యూ ఫర్ 15 months ఎంత అమ్మది? 20.
doubtful asset, in that secured exceeding 1 year up to 3 years. Doubtful secured exceeding 1 year up to 3 years. Fine. Amount percentage 40%, 2 lakhs. Next, second one, unsecured 5, 100%, 5. Next, loss asset 20, 100%, 20. Total 30.28 lakhs. 30.28 lakhs. మీరు బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ అడిషనల్గా ఏమి చదవద్దు, ఏదైతే క్లాస్లో డిస్కస్ అదొకటి చదువుకొని చాలు. ఓకేనా? మా వెయిటేజ్ బ్యాంకింగ్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఇన్సూరెన్స్ అన్నీ కలిపి 10%. బ్యాంకింగ్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఇన్సూరెన్స్ 100% కాన్సెప్చువల్గా 100% ఉన్న థియరీ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ అయ్యేలోపు కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ మొత్తం నేర్చుకోవచ్చు. ఎస్, ఓకేనా? అదే, దెన్ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాము. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. ఎఫ్ఎం క్లాస్ ఉంటుందమ్మా మీకు ఇప్పుడు. యాక్చువల్ నా క్లాస్ 10:30 to 11:30 అంతే. ఓకేనా? మళ్ళీ ఈవినింగ్ 4 to 5:45. సరిగ్గా రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి, 5:20కే పంపిస్తా.